your dream car? My dream car unadinga fulani ucheki tena sema nikishika pesa hivi. Imagine unaomba hapa, umejifunika. Inatoka unaangalia to the heavens. So unasema magari zote wasi wanaamini God, wote magari zinafaa zikuwe na sunroof. Uone hata ile sports car sunroof. Kitu mbaya ushaifanya kwa hii gari? Bible hapa tumesoma. Bible hapa tumesoma. Umechambua Biblia. Wa Korintho huko. Wa Korintho nini. Katembea hapo Malachi, Habakkuk. Tumechambua hapa. Revelations. Imejionea mengi. Songs of Solomon. Mengi imejionea. Mengi na mengine kadhalika. Unasema Warumi wote tumewasoma hapa. Tumeabudu sana Mungu hapa ndani. Tumeabudu Mungu. Hapa tumeabudu. Unasema matendo ya mitume. Yaani tumeabudu Mungu hapa. Jina limetukuzwa. Wakusifiwa ni wewe. Joto ikizidi mnafungua hapa. Kuna dirisha hapa. Waone vizuri. Nataka hii gari hii nataka kupia Ringtone. Celeb ride. All right guys, niko mitaa fulani hapa guys. Kuna mtu ambaye nimekuja kutafuta hapa. Huyu mtu amenisumbua sana. Kwanza ukiangalia lumbu tuku, angalia luku. By the way, leo natumia director Nigeria, nimeimport. I'm saying I've imported you from Nigeria. Now from today onwards, you'll be shooting me. show them the look. Yeah, this is so nice, yeah? Okay, guys, let me break this down. This cape is from Style Hub. Style Hub is in Pale Karuna close. Then the look, this track suit, you see? This track suit was him sana. This track suit is from I'll tell you guys. So I'm here, I've come to look for this guy. You all know him. He's one of the very, very first great dancers who went to dance to France, or may dance America, I may dance Egypt, I may dance Eritrea. Huyu jamaa may dance paka Djibouti. Nimekuja nimempata hapa hivi kwake. My brother, come and show them. So niko hapa na mzee Ezra mwenyewe. Ezra na changa. Yaani hii place iko na magari ka 11 na 7 ni za Ezra. 2 ni za landlord. Inakoje bazu? Haupatikani. Unajua lazima ukikuja hapo unapita county kama ni county ngapi unapita 3? Bro, mimi nimepita county mob. Unajua nimepita Machakos, nimetoka Kajiado, nimepita na Kiambu, kwa sababu nimezungukia hivi so ndo nikaingia Kanairo. Waje lakini my brother, come closer. Leo tutaponga kizungu lazima. Inakuaje bazu? Buda, kwani ulikuwa unataka kutoka ni ama wewe uliacha tu hivi? Acha hizi zinapigwa na hewa. It's already recording, my brother. You just touch the screen, it's recording. As long as it's blinking, it's recording. Inakuaje bazu? Niko fiti. Uko sawa. Jana tumeona vijana majuzi. Tumeona umepost gari mpya. Ni ndio hapo. Vijana mnatoa wapi pesa bana? Ni God. Okay, najua ni God. Lakini bro, mnakuwa hatuoni gospel songs. Alafu pia chairman wenyu mwenyewe. Hebu kuja director com. Hebu tuambie wewe una hizo magari mbili na bado nimekuona na magari zingine. Chairman wenu first of all hatumuoni
Unajua chama wetu wa gospel Ringtone sasa hana gari. Hana gari yake. Anatumia kahaya. Wewe so mimi nataka nikutumie Ringtone akona magari kubwa bro. Ringtone akona marange. Ni kahaya. Hakuna. Sisi ndo nakwambia enda kwake kwa parking huwezi pata. Utapata tu zile umbwa kama za Eriko. Sasa mimi nataka nimpe gari moja hapa. Atumie. Unajua ni aibu. Mimi niko na mbili na siwezi zifuatanisha zote, moja inalala. Moja unaendesha jioni, moja unaendesha AM, nyingine PM. Kwa hiyo pia ni usiku sako. Hii ni ya weekend. Hii ni ya weekday. Meetings ni kila kitu. Sasa nataka hii moja nipe chairman. Atumie kidogo. Ina ni moto manzi. Ezra tupe siri unafanya nini kwa sababu siku unajua unaacha kudance bro. We. Hata tumeleba for long. So sasa hizi Mungu anatulipa. Pole. Nasema ilikuwa ni investment kwa Mungu. Ilikuwa ni investment. Bro umekuwa na magari mingi sana by the way. On a serious note umekuwa na hebu kwanza director, wacha ni washow ndani. Wacha ni washow ndani. Guys ukiangalia hii gari angalia hii ni gas sijui yellow, mbona unapenda yellow ama ni ude mwako wa juzi ni mkamba sijui mkamba imenifanyia cheki guys mpaka sunroof. Alafu nimenotice gari zako zote bro ziko na sunroof. Unajua zote ziko na sunroof guys. Ini hebu kama wafunguliwa waone toka mbele hadi nyuma. Tunaweza kuwa wanasema tunawachocha. Cheki guys. Angalia juu. Mkiambiwa mtie bidii mnaona mnateswa. Ndio hiyo. Cheki. Unaona? Cheki. Kitu panoramic sunroof. Unaona kutoka hapa hadi nyuma ni sunroof. Noma sana. Yaani nzima mpaka nyuma guys, mnacheki? Ni sunroof. Yaani ukiomba, inataka ukiomba, unaangalia Mungu juu, unaambia Mungu asante. Unajua ukiwa tena kwa gari imejifunika hapa, Mungu akiangalia anashindwa, huyu ni yule mtu nilibariki kwa hii gari ama ni mtu mwingine? So sasa umeanza kuongea mbaya bwana. Ukiomba lazima unaangalia juu. Ukifunika hapa tena Mungu anashindwa ni nani yule. Kwani nilibariki the wrong person. Who is driving this car? Umeanza kuongea mbaya. Sisi wenye magari zetu hazina sunroof bwana. Sasa tuna feel vibaya. Tuna feel kama hatuombi God manzi. Ni kama muombi. Lazima uombe ukiangalia sisi tunaomba mbinguni. Sisi tunaomba God. Unajua hata wazee wa zamani walikuwa wanaomba wakiface mgumo tree. Sasa hizi tunaomba sasa mawingu. Imagine unaomba hapa umejifunika. Inataka unaangalia to the heavens. So unasema magari zote wasi wanaamini God wote magari zinafaa zikuwe na sunroof. Ni hata ile sports sunroof. Anyway karibu ndani ya Celeb. Shukrani sana for nimekutafuta sana. Kama kuna one of the people nimetafuta sana ni wewe. Lakini the wait has been worth it. Kwa sababu unajua huko umeongeza hii. Ni venye tunasafiri sana. Nini. Na pia Mungu anatuonekania. Anasaidia sana. Tunafanya injili. Yetu ni gospel industry. We are doing it for Christ. We are winning souls to Christ. Yeah man. Tunasema tuna depopulate hell and populating heaven. Evurudia tena ati nini? Depopulating hell and populating heaven. Wow, that's great. Unasema nyinyi mnanyang'anya shetani clients. Tunamnyang'anya clients. So far umemnyang'anya shetani clients wangapi? So far na nasikia watu wa gospel wanahama, gospel watu musicians wanapungua. Hapana, hao wanatolewa juu ya cleaning up the house. So wenye wabaya wanatoka tunabaki wale wa Mungu. So wale wenye wanaacha gospel ni wale wabaya. Si atusemi wabaya hasa, lakini unajua kila mtu kuna ile kitu aliitiwa. Wewe unajua ile kitu uliitiwa. Mimi kama God amenibless hivi. Mbona tena ni mislead watu? Siwezi mislead watu. Kama amenibless acha niwaambie ni God. Nisiwaambie tena ati sijui matako nini matako ndio. Hatuwezi imbia matako bwana. Acha tuimbie God. So bro, Celeb is all about talking about your ride. Let me ask you something about your ride, one ride, you know. Your former girlfriend was also your ride, sindio? So tunaona Ezra ndo huyo amemjua God kidogo, umeachana na demu wako, Geza alikuwa Muislamu. Did you like break up because of religion ama? Hapana, tuku break up because of religion. People grow apart. Okay. To go through apart because of many differences hatungeelewana. Okay. So kila mtu akaenda njia yake. Oh nice. So wacha turudi kwa Celeb sasa ya magari vizuri sasa. Bro umekuwa na madinga ngapi so far? So far your first ride was
It was a Volkswagen. Volkswagen. Yeah. Which year? Golf. Yeah, kitambo ilikuwa sijui ya 1997. Kale ka kitambo kale nilikuwa nako. Yeah. Nikatoka hapo. Was it hard you acquiring your first ride? Because from what I know, Ezra, umekuwa best yangu for the longest, and I can say it has not, si tumelelewa na utajiri. Tume hustle. So lazima kulikuwa na ugumu fulani. Kwanza nilibai 150,000. Wow. Na hiyo 150,000 nilichanga nikafikisha 50k. Nikapea huyo jamaa 50k. Ni nani huyo? Kwa lazima iko ni msanii. Guys, I noticed wasanii ununua magari from wasanii wenzao. Hapo iko wasanii yangu, ilikuwa tu jamaa nilipataga gari yake nikainuki, akaniuzia. Nikampea 50k. Okay. Hiyo nyingine ikakuwa ni deni. Ni deni nampiga ka 5k ka 10. Yaani nilikalipa 3k 1500. Nililipa hiyo 100 nyingine nilipa 2 years. Mpaka ukamaliza. Wakanipea logbook. Alikuwa ameniambia nipe logbook hadi nimalize. Wow. Yeah. But now ukarudi ukaiuza. Nikarudi nikauza, nikabai nyingine. Unajua that's the beauty about cars. Yes. Kama hii gari saizi naweza uza leo. Ni upgrade to a bigger car. Yes. Niuze hiyo, ni upgrade to ingine hivyo niuze depending na venye mtu ana feel. Yes. Kama zamani nilikuwa na Celica, nikatamani Subaru. Nikauza hiyo Celica, nikabai Forester Subaru. Yep. But nikiwa kwa hiyo Subaru Forester sikuwa na feel ile feeling nilikuwa nayo nikiwa kwa Celica. Yeah. So nikatamani tena kurudi kwa Celica. Nikaiuza tena, nikanunua tena Celica. Wow. So sasa hii so far umekuwa na madinga ngapi? Because bro nimekuwa na mpaka na Voxy. Nimekuwa na gari mob. Nimekuwa na more than 10 cars. More than 10 cars zile nimekuwa nazo. Nacheza nayo, nauza, nanunua, nauza na hivyo. So guys, before we tuendelee na hii interview, kuna kitu moja magari zako zote hazijaikosa. Apart from steering, technical nini, kuna hii kitu fulani unapenda kuweka kwa gari. Hiyo. Let me show you guys. Gari zote za Ezra uko na hii stuff. Sijui mbona from the hiyo Celica ya kitambo, hii kuna hiyo Voxy zote. Bro, hebu tuambie mbona madinga zako zote kwa na hizo change color kulingana na the color of the nini? Unaona hata hapa nimeweka. Huyu ni nani? Washington. Unakoga unaambo kama Mkristo you professor. Hizi mna print wapi? You professor. Hii ni yenyewe. Wewe utashikwa. So msaki kuibia simu anapata mpaka na fare. Kwanza anachukua fare. Anakuwa amechukua. Hiyo si fare, hata ni rent. Amechukua kwanza rent, akingoja atafute. Unajua wezi wengi wa simu uishi makeja za kitu ka 4k 5k. So hapa ndo amelipa 3 months. Akingoja sasa apate mteja mwingine ama apate mteja wa simu. Hii inaitwa kuprofesa tu hiyo chapa. Unasema ni nimeishika ndaishi kama hata kwa haona gani nimeweka picha hapo ya dola. Yaani inaonyesha nikiamka naonyesha. It's all about the money. Amazing sana. So nini tumecheki Ezra ndo huyu kama umepost pale uko na dinga mpya, this Mercedes. You've never owned a Mercedes before? Yeah. So this is your first Mercedes? This I think is my first Mercedes. Okay. Umekuwa na Voxy, umekuwa na Celica. Yaani nimekuwa mtu umekuwa na Subaru Forester. Japan hapo. Japan wa chingo walikuwa wamendroga kidogo. But this year nikaamua uende Germany. German kidogo ni feel. Cause wewe uprofesa Ido unataka Ujerumani. Unataka Ujerumani. Ni Germany. Na staki yani ati watu waseme ati ni akayad. Umepata home. Nimeipata hapa mtaani by the guys. Watu wasiseme watu walisema ati ijawekwa namba kwa sababu ni akayad. Sasa si ujaweka juu ni kupenda kwako, kwani gari lazima ikuwe na nini? Ajue ni star, lazima plate ufunike wasikunyonge. Unajua the more unabarikiwa na God, yes, the more maadui wanaongezeka. Yeah, true. Kwa sababu watu wanashangaa kwa nini wewe unabarikiwa wewe. Hiyo lazima yani na. So sasa hiyo already tena uko na mahaters wa Mercedes tena lazima wanaongezeka. Lazima every time unakoga na new blessing haters pia wanaongezeka. Yeah, very true. That's why sisi tuna keep tu kwa prayer, kwa sababu naambiwa Kenya unapata na maombi pia hii. Funike na maombi. Very true, very true. So sisi hizi vitu zetu zote tunapata ni maombi. That's why ukiuliza mtu kwani unafanyaga nini? Hawezi explain. Ni God manzi ana provide hizi vitu. So ukishika dinga yako ya kwanza hiyo VW, was it out of pressure cause you were famous ama when did you start driving? Were you already famous?
Nilikuwa tayari famous but ilikuwa ile mimi mwenyewe natamani gari. Nilikuwa hiyo time tumezoea makahaya. Yaani nilikuwa natamani gari hadi nasema nikinunua gari yangu ya kwanza hata naweza lala ndani. Yaani nilikuwa nasema unatoka katikati ya usingizi. Nilikuwa nachukua kahaya hiyo inafika masaa unarudisha kama venye chema na nachukua kahaya siku hizi. Akifika masaa uje siku hizi tena naweza kaa town usiku. Mwenye gari ana wewe rudisha gari rudisha. Sasa huwezi pata ita chairman saizi uone kama anaweza kuja. Unasema anaogopa fine. Uimuite uone kama anaweza kuja. Hawezi kuja sahi. Sasa pia mimi nilikuwa hivyo kama chairman. So nilikuwaga yani nashindwa. Alafu sasa najiuliza na mtu analalagaje anaacha gari kwa parking. Ati umelala. Unasikia wengine nao kwa keja. Ati umelala tu kwa mimi naweza zunguka na jamii naweza zunguka nizunguke. But nilikuja tu na understand tu yenyewe kwa mtu tu yoaga tu ya mapozi. Nilikuwa sema nikipata yezi lala na mimi nilale. Ama unalala ndani. Yezi lala na nilale. Lazima tuzunguke hadi joy wake. But I can say ni God manzi, ni God. Pressure sasa imepungua, sasa naona unabadilisha magari yenye unataka. Okay guys, for those ones who are watching right now and they don't know Ezra, Ezra is one of the members who are the one of the most popular dance crew, FBI, the only dance crew which I know yenye imeenda, yes, only professional. Unajua siku hizi dance dance siku hizi ni ya TikTok. Bora tu kuwe na account ya TikTok. Bora uko na account ya TikTok ni dance. Squeeze yani dance imechange but not in a bad way. Yes. It has been commercialized. Yes. But as we did it on a professional level. Yeah. Ukienda angalia hata clips zetu za zamani vitu tulikuwa tunafanya, tulikuwa tunapiga corporate. Tulikuwa tunaingia tizi kama job. Yes. Asubuhi hadi jioni ndio to make routine. Yes. But squeeze hizi anyway, everyone is a dancer. Okay guys, in case you don't know guys, as FBI bado iko na new members, yeah? Bado iko but new members. Are you still part of FBI? I'm part of the family but not but one of the pioneers, yeah. So the guys, founder. The founder. Yeah. So what I know is some members walitoka ndio sahi matata, si ndio? Ndio matata sahi. Because I know of Milanya. Marcus, yeah. Yes. And pia walianzaji wakakuwa like they started from Norway. Kwa sababu na cheki most of them wako mainje bro, Norway, mwingine ako US. Walikatalia ama nini ili happen? Walienda Norway, so pia mtu kama Freddy amemari wa mzungu huko. Ako huko. Walikuwa wameenda wanafanya vitu zao education na nini after kumaliza sasa mtu na hata osha vyombo huko kila siku. Alafu kuna motive ama mute ambaye ndio huyu anatudansia kwa streets siku hizi. Ako kwa street anakimbia. Wale wengine nao kama unajua mtu anazijua ukiwa majuu anaona mimi tena sitaka hapa majuu nioshe vyombo. Unarudi nyumbani utese. Na sitarudi home. So mtu anatafuta kitu kingine anaweza fanya. That's unaona sasa mtu ana come up na vitu kama hizo anaanza usanii na nini. Niliona hata nani alianza foundation. Yeah. She was the only lady in the crew. She was the only lady in the group. Alianza foundation yake saizi she's doing well na the foundation. Amazing. Ni God anatuonekania kwa zile vitu tulifanya. Ni God manze, ni God. I remember the struggles manze. So wacha tu ingie sasa kwa Celebrate yenyewe sasa. For how much did you acquire this Mercedes? Na tuambie pia ni Mercedes gani? This is an E-Class. E-Class. An E-Class 300 E300 AMG package. Wow, AMG. Yeah, it comes with a V6 engine. Kwa wale wanajua mambo ya magari, it comes with a V6 engine. Full. Hii ni full AMG. Ukiangalia speakers zake unaona ni Harman Kardon. Hizi ugonga majamaa hizo ugonga. Hata nyuma niliona wameweka speaker yote hiyo nyuma hapo ni speaker imejaa. Hii hapo. Wow. Hapo nyuma yote guys. I'll show you better. Na ukiangalia interior yake unaona si the normal interior. Yeah. Very clean. Very clean, panoramic sunroof. Yeah. So hizi ni wewe umechange ama ilikam nayo? Hii imekam nayo bwana. Hii gari imekuja nayo hivyo. So wewe ni sijaguza kitu yote hapa. Hapa hivi venye iko kila kitu imekuja hivyo, mimi nimeingia tu. Ndio nimeicheki bado mfuko tu imeumia nikaingia.
Nimecheki bado mse aliuza nikaa alikuwa jamaa ofisi. Sasa unataka kuiharibu na mbwembo huko. Sasa ndo ni unataka kuweka sticker ya noti huko nyuma. Niliona Obina amesema gari kama hii alinunua sijui 6 million. Alisema 6 million. 6 million. Sasa tusimharibie 5.7. Tusimharibie tuseme 5.5. Na hii ni better than hiyo. Tuseme kidogo. Yake pia ni nini? Yake pia ni E-class Ni E-class E350. Yeah, but it's not AMG. Yeah, it's an AMG. Yeah, kwa wale wanajua about Benz wanajua the difference between an AMG. AMG is just a special inakuja hivyo full kit AMG package hivyo sport nini kila kitu yake. Yeah. Wow, so for how much? V6 engine. Sasa kwa sababu yeye alisema 6 million. Kwa sababu ama wewe usema kwa sababu alisema 6 million, nataka tuende chini yake. Tumharibie watu washindwe kwani ulitudanganya. Bro acha nikwambie. Mimi nikienda mahali pale ni buy njumu, ni buy njumu kaa 3k. Alafu nipite wewe nikuulize zako ni buy ngapi uniambie 7k. Ni truly buy 7k na mimi ni buy 3k. Kuna mmoja wetu aligongwa, kuna mwingine aligongana. Unaona? It's only 5.5. 5.5. Yeah. So hii 5.5 manzi hawa tu wana tabia ya hii mtaa. Kwani mmewatoa wapi? Ni wamekaa visiting nini? Hizo si tabia za hii hood. Watoi. So ama watoi unasema wale. Wale wachana nao. Wale wachana. Wale ni watoto. Ama ni mama yao. Tuseme hivyo tena watupige. Manzi. Siku hizo wanakuwa wanatupiga tena. Ya. Wacha mama. Cheki ni mimi na kuinterview. Sasa ongea vibaya tena turudi. Wewe mtupigwe. So manzi pata tena mlango ifunguliwe na chini. Tena kue it says Ezra ndo alikuinsight. Manzi unajua mimi mtaa yangu mlango unafungana na chapi ya chini. Hakuna kifuli. So tulikuwa wapi? Kwa bei 5.5. So did you like pay for it full ama malipo ni hapa duniani? Full. Ezra pe uko loaded. God ametubless tufanye ile malipo ya hapa duniani. Sasa unalipa full pole alafu pewe jina ni moja. Ezra. So why did you go for an E300? Why Mercedes E300? I think nilikuwa natamani Mercedes na nilikuwa nataka ile iko na AMG package, full AMG. Yes. So nikaona sitaki kwenda chini niende kwa C class. Yes. So nikaona at least acha niko na E class ile ya inakaa utu uzima. Yes. Because niko na sports car. So niko na hii na the sports car. Wow. Yeah. So ni nini yenye aupendi about hii gari bro? Kitu sipendi about gari consumption. Buda uko na do unalia nini? Atulila hili sana hiyo ndo sipendi. Uza gari moja I think hizo nini mafuta ndio unalia mingi, magari mbili mafuta. Hiyo ndo tupendi. Lakini nini so far so good. Inanifurahisha. Inakufurahisha? The farthest tuseme umeenda nao wapi so far? Najua hujakaa nayo sana. Sijakaa nayo sana, so sijatembea sana. Nimekuwa tu within bado sijaanza kutoka. Na tena hata weekend ndo masaa yangu ya kutoka na sitokagi na hii weekend. Hii ni ya weekday. Unatokaga na hii. Sasa hii sports kando ya. Hebu kama tusorore sporta utushow kwanza iko na story. Igari umechange kala mara mob. Yaani ni twice tu. Mara mbili. Ilikuwa from silver to red to size nikairudisha back to yellow. Amazing. Acha tuingie ndani nini? Tuicheki. Ni mashini safi. Hii ni kesa hii mtu anaitaka bei unaweza ipiga ngapi? Hii labda tu anipatie 1.5. 1.5. Hizi ni classics. Kwani iko nani tena Toyota watoi tena. So tena ukienda utafute gari safi kama hii, hawezi pata. Wow. Yeah. So you make now for how long? Size I think this is my almost that year. Almost that year. Chani kufungulie. Ya sunroof tukiomba. Tukiomba tena Mungu atusikize vizuri. Atusikie wewe. Unasema Mungu hapo. Hebu acha hiyo engine, wacha engine waicheki bado ni mali clean. Uma fresh bana. Unasema walete 1.5. Walete
Kuna mtu ana market pizza hapa. Usijui nani huyu alitaka huyu alitumwa na maadui zangu. Mbona hii namba inakaa Ringtone? Kama Ringtone aliwatuma, lakini nataka hii gari hii nataka kupia Ringtone. Nataka nipe Ringtone atumie hii. Ukweli ama chocha? Kwa sababu Ringtone anaweza watch hii video manzo ucheke ampelekee. Nataka uchukue umpelekee. Umpeleke hiyo pale Runda. Na siwezi natumia boda. Boda zingie Runda. So zinamwachia huko kwa gate. Na vile mageti za Runda huko mbali na nyumba. Geti ya Runda kwa Gaburo pata ile ndo mlango manze geti. Sana nataka nimpe hii. So nataka endeleze na injini. Siwezi aende. Anashinda huko. Unasema ndio maana hajatoa ngoma kwa sababu ana gari ya kwenda studio. So nataka nimpe hii. Mbona so ulichange ulitoa hii stuff red to yellow? I think niliona ile nyingine watu. Alafu kidogo ndio tena tunaona umenunua Mercedes. I think watu walikuwa wamejua sana na nikaona acha ni change na wase wengi pia walikuwa na Celica juu ya hiyo walikuja wakaadapt hiyo red wengi zikakuwa mingi za red. So napigia sana nimekuona so nikasema acha niweke ile ndio ajue yangu ni yellow. So hakuna ya yellow but kuna ya yellow ile ya Eco. Ya Eco ni ya yellow but ni tofauti na hii. This looks better. Uko na ujinga. Watu wa gospel mnachokozana sana bana. Sijasema yake ni bana, nasema this looks better. Kila moja yake ina look better in a different way. In a different way. Yeah. Sababu it's all about when you maintain gari when you take care gari pia ndo pia na venye itakuserve. Juu inaenda hata tukiamua leo tuende coast tunaenda. Inakimbia. The farthest tumeenda na hii gari ni wapi? I think Mombasa. Mombasa niliendaga nayo Mombasa. Time ilikuwa red, niliona mkichapa nao couple goals. Niliendaga nayo huko. Mali yote unataka gari as long as you maintain vizuri it will serve you well. Okay. Yeah. Amazing. Consumption yake kwaje? Hii ni 2000cc. 2000cc. The worst experience na hii gari yenye ukozi umekaa nao? The worst experience ushaikuwa nayo ni? Worst experience na hii gari I think ile venye inaharibikia kama mtu kwa barabara. Bila unexpected. Unaikagua kila mahali unaona iko sawa unasema acha tuingie Mombasa. Kutoka ndio huyo wewe kwa njia tena. Lakini hii gari guys because ile nyingine hujakaa na Mercedes sana tunaweza ongelelea hii gari. Hii gari kitu mbaya sana bro ushaifanya ndani hii gari. Uzoe naye nakujua sana wewe. Mbaya sana. Mimi unajua tena ni mtu wa hapa ni maombi. Usiseme story. Hapa ni maombi, tunaomba tu tuombe. Bible kidogo. Bible tumesoma. Kitu mbaya ushaifanya kwa hii gari. Bible hapa tumesoma. Bible hapa tumesoma. Umechambua Biblia hapa tumechambua. Wakorintho huko. Wakorintho nini. Katembea hapo Malakai, Habakuk. Tumechambua hapa. Revelations. Imejionea mengi. Songs of Solomon. Mengi imejionea. Mengi na mengine kadhalika. Unasema Warumi wote tumewasoma hapa. Tumeabudu sana Mungu hapa ndani. Tumeabudu Mungu. Hapa tumeabudu. Unasema matendo ya mitume. Yaani tumeabudu Mungu hapa. Jina limetukuzwa. Wakusifiwa ni wewe. Joto ikizidi mnafungua hapa. Kuna dirisha hapa. Waone vizuri. Noma sana. Kitu mbaya ushaibeba kwa hii dinga? Kitu mbaya? Nishabeba nini hapa mbaya? Sidhani. Ringtone. Labda Ringtone. Nimempea lift sana hapa. Hiyo kitu umekaa amekalia. Amekalia sana. Kuna celeb fulani ushaibeba kwa hii dinga. Usitaje Ringtone. Cause najua umepeana ride sana. Mwenye una feel tu like huwezi mbeba tena kwa huwezi mpea lift tena maybe ama huwezi mbeba kwa hii gari. Mbeba watu wengi lakini acha nisiwataje lakini wako. Ama pia kuna fun like the bad experience ya maybe kubeba msenyi shai happen ukachekia umsei naye siwezi mbeba tena. Unajua ile what happened?
ile sasa zile unakasirikaga mostly na watu tunapenda gari ni ile time ya matope. Venye unaona mtu labda ameingia na hiyo kiatu tu hivi na unanyamazia. Unainyamaza lakini ndani imekuuma, ndani yani unashindwa nini? Unashindwa mtu angepiga hapa chini. Hiyo ndio hiyo. Lakini sometimes unacheki hata hapo kupiga chini kama hapa kwenye unacheki msee akaanza tena kupiga chini manze tena ndio area iache hapa. Hiyo anaenda na hiyo anakuja na hiyo ndio inaongea na huko. Hiyo inaongea kale kama unaumaga mtu. Tuseme sasa hii ni nini naweza kufanya kwa hii gari like uiuze? Kwa hii gari labda nipewe mtu anipatie offer crazy. Ile offer ni na like 1.5 yenye unataka 1.5 ukiniekelea yani naona acha una release naona acha nimpe Lebs naye huyo naye Lebs alikataa kuja Celebrate ana gari Bwana kuna gari mission haina do si anapiga mission sana. Mnamuita afanye nini? Mnamuita afanye nini? Asalimia hata watu pia nyinyi mnaita passengers. Unasema tunaita supporters. Mnaita pedestrian. Mafans. Hiyo ni pedestrian. Lakini Lebs ni waanzishe pedestrian ride. Fans ride. Fans ride. Pedestrians maybe tutembee nao hivi. Unaona anaita saizi labda ako mahali ana nini? Amekwama anataka nimsaidie lift. Unapita njia leo. Ama ameona gari inakaa yako. Niko busy leo na niko busy kwa Celeb ride. Crazy. Hii dinga ulibaingi how much? Hii gari nilibaigi hiyo time nilibaigi 850k. Wow. Yeah. 850,000. So ni nini zenye wewe mwenyewe ndio umefanya apart from kuibadilishia tu rangi mpaka inachanganyikiwa? Rangi, rims, hewa yenye kwa hapa. Hii gari iko na hewa nyingine crazy. Waguzishe kidogo tuone wase wa nini. Hata huwezi sikia wakiwa huko. Lakini iko na hewa nyingine crazy. Hiyo boot yote. Hiyo boot yote ni speaker. Tunaweza cheki. Hiyo boot yote iko hapo nyuma ni speaker, unaona huku hii the radio, huku ni speakers, hizi ni speakers, hizi ni speedometers. Huku kwa mlango ni speaker, huku nyuma kwa boot. So hii gari ni speaker sana. Nafaa iko ya wetangu leo ndio speaker. Unaona? Kali. Hiyo yote na muavuli. Ni macho mbili hapo. Unaangalia hizo ni saa 2. Unasema sasa hii ni kama radio. Hii ni yani hapa hii ni concert. Tukienda pale village hii tunaweza kufungulia concert. Full concert. Noma sana. Noma. Na wafungulia. Ngoma ulikuwa unacheza sana kwa hii dinga ni ya msanii mgani? Mostly hapa muziki za gospel. Ya msanii mgani? Nasikia gospel hamna muziki brother. Gospel, yani gospel music ziko mingi sana. Ama za kina nani? Rose Muhando. Ngoma yani ile yangu ile na ifeel ile haijawa rahisi kufika hapa yani hiyo sasa inaniguza na ile ya kuna ile ya Gloria Muniro pia inasemaga ingelikuwa Mungu anauliza mwanadamu. Yani ingekuwa God anapigia tumbili amwambia Ezra nifanyie nini? Manzi. Yani ingekuwa noma. Juu watu wangekashifa huyu usimpe kitu hiyo. Huyu hata mchukue ukae naye huko. Wacha kwa tu pedestrian. Kuna mguu poa ya kutembea. Unapenda walking style yake. Unapenda walking style yake huyo. Unajua sasa unaambiwa ni kama ukikaa sana hivyo ni kama Mungu anapenda. Ni kama sasa hizi chairman tunasema ni kama Mungu anapenda walking style yake. So amemwambia kidogo acha na gari. Chairman vile upiga marabas so unajua unajua pia rabas za kutembea. God anapenda walking style yake sahihi. Anamwambia achana na gari kwanza. So ingekuwa Mungu anauliza mwanadamu ingekuwa hivyo. But because God haulizi mtu. Yes. Ana bless ule mtu anataka. Yaani hata ule mtu expect wasema huyu jamaa ametoka ushago juzi na ako hivi hata ako na Range Rover hivyo ndo God yuko sasa hiyo yani ndo song ile preach brother preach Pastor Ezra lazima tunawaguzia neno so wewe ni mtu unapenda speed? Mimi ni mtu napenda speed. The top speed ushaikimbiza hii dinga ni kama ngapi? Hii yani speedometer ikafika mwisho 180 alafu ndio 180 tena hii ni sports car so iko inapita iko na mambo yake Umetumia expressway before? Expressway tumetumia. Ni nini upendi about expressway? Expressway sipendi tu zile traffic za kutoka sasa zile unatoka hapo kwa kulipa. Hizi za ni kama tena kidogo hauna ETC, niongoje change. Hiyo hapo hiyo kukaa hapo kungoje hizo
hiyo ndio inaniboigi nao, lakini otherwise project kali hiyo gava ilifanya. Wow. Without a head. Na historia ya malipo unaona wako sawa kwa sababu pia kuna wase wanadai ikuwe free. Unajua ikikuwa free ita lose essence yake. Hiyo yenye mtu anaenda pale ndio traffic asipate. Cause ikikuwa free tena watu wako chini wote wataenda juu. Traffic tena. So inakuwa ni hakuna kitu wanadu. Hakuna kitu wanadu. So I think inasetio nini. Na tena ule mtu alimake kama na tool ya kumake do hivyo. So lazima pia rudisha ile pesa ilitumika hapo. Juu imetumika do mob. Yeah. Amazing. Mafuta ishai kuishia kwa dinga. Mimi kama kuna kitu ijai niishia ni mafuta na airtime. Hizo ndio vitu yani natakaga. Because at the end of the day si understanding yule mtu mwenye aneka mafuta kidogo na ikiisha utateseka bado kwenda. So heri weke tu mob. Heri weke tu mob juni yako, gari ni yako. Hamtumii na mtu. Jua kama unatumia na mtu ndio unaweka. Unakapimia pia akiingia yake. But mafuta ni yako, gari ni yako. So unaipiga tu. Ipige full. Ibakingi full every time. Iende tu yani ni yako hiyo iko hapo, ni investment yako. Gari na kuserve wewe. Wow, amazing. So wacha tu take a ride kidogo na Ezra ndani ya Mercedes. Tunaenda na gani? Unaamua gani? Tungeenda na hii. Usikie hii. Tutembee na hii. Sawa, Sawa, ina ile. Wacha tusikie guys, wacha tupepe kidogo. Tupepe mara moja. Wacha tuzunguke kidogo tutembee na hii. I'm good. Yo, what's up? So guys, we are here with Ezra, man. We are taking a ride. So tupunge moshepe. Shika umpatie jamaa kwa hapo. Shika umpeo ule mwenye hapo pale. Sawa. Atoe. Ngoja huyu apite. Anaenda huko. Anaenda huko. So we here. Undaka? Unajua ni nini natafuta? Kio. Unapandisha? Bado umezificha wapi? Hapa. Ilikuwa hii, lakini kitu sijaipata bado. Sasa hizi vitu zake lazima na import. Watoto wamefurahi wanaona gari wao huona kwa TV. Gari wao huona. Gari wanaona kwa TV ndio hii. Yo, so tuko hapa na mzee mzima Ezra. Tuende na shipale. Siku moja tutakuwa majirani wako. Noma sana. Unapiliki poa. Vipi? Manze, huyu jamaa guys. Unasikia poa sana. Hii sasa ndio. Wasikia ya weekend sasa ndio hii. Unasikia hapo sunroof nini? Playlist. Inacheza peke yake. Yaani nikumbushe ukuu wako. Najua demu kwa Mkenya. Huyu nani? Ni Mnandi. Ni Mnandi, wacha tutoe juu ya copyright. Tusiko tumefanya kazi ya bure hapa. Tena watu wangushie. Manzi. So guys, tuko hapa. So Ezra. Ni nini upendi about Kenyan roads? Being that wewe umetembea nje huko hivi, umecheki mabarabara, discipline ya barabara vile iko. Traffic. Traffic bwana, sisi tuko na heavy traffic. But all in all saizi naweza sema tumeimprove. Okay. Barabara zetu saizi mapotol si sana. Zimepungua. Yani ile kidogo lakini mostly kama imetry. Yep. Ukicompare to other African countries kama mtu travel sana naenda UG, Zambia, naenda TZ. Naweza compare hizo barabara na zetu siwezi. Zetu at least saizi ziko poa. By the way, umekuwa UG for like 2 months, a whole 2 months. Mabarabara huko ni village bwana. Uganda is a whole village. Huwezi compare
nakupea ona hapa. Hata mchanga inakuonyesha uko ocha. Uko ocha bwana. Hata una mahali ya kuenda kutembea ati pazuri. Yaani hapo uko ocha. Huku ndio Kenya. Wanakujaga huku vacation kidogo. Wanakuja huku. Kwanza hii express wanashangaa ni nini? Wako nayo pia wanalipisha. Oh, wako nayo? Wako nayo pia walitengeza expressway, lakini si ya juu kama yetu. Ni ya chini. Ni ya chini, ni another different road walitengeza, wanalipisha. So kama utaki kwenda kwa majam huko unapita hiyo. Sasa wewe barabara iko chini, iko na utamu gani ukilipia? Juu ni highway, yani ni kama Thika Road venye iko. So tumini watu wanapitaga na huku ndani baba dogo, lakini sasa Thika Road inalipiwa. Yeah. Hiyo nimekuwa UG lakini sijacheki hiyo. From Entebbe ukitukuja from airport. From the airport ukikama hivi Kampala. Ya Kampala unaitumiaga hapo. I think it was majorly for the airport cause but UG pia kwa nchi nyingine fani iko na airport moja na kuna local flights. Manze. Unashangaa wanaenda gari. Hizo ports zingine ziko huko village. Ni tudogo watu kuenda ni uwanja za ball unaweza shuka. Utashangaa hapa tuko kwa shamba ama tuko wapi unasikia ati game inasimama kidogo, kuna ndege na land. Refa anapiga. Omube, stop the ball. There's someone is landing. Sebo, you are not serious. But they are good people generally. Wako sawa. Yeah, ni watu fine sana, watu wa Diambo. Nile wanashuku kila kitu. Yeah. Kwanza wanashuku wa Kenya, alafu unajua UG kama unaongea Kiswahili naenda kwa jeshi ama umesoma. Yeah. But sasa naona sasa nimecheki wamewekewa restrictions sasa Kiswahili muhimu. Kiswahili wanawekewa sasa ni muhimu bado. Ni kama tu Tanzania kizungu lazima. Ukienda kuongea na majeshi wanaongea Kiswahili. Ya majeshi wanaongea Kiswahili. Hivyo na makarao wengine wanaongea pia Kiswahili. But normal people so UG ukiongea Kiswahili wewe ni mjeshi. Wewe ni mjeshi ama you police. Ama umesoma. Ama ni mtu umesoma. Wewe Mseveni uelewa Kiswahili mbaya. Na hata watu wanawake karibu na yeye wote wanajua Kiswahili. Leo Shine naye akikuja Kenya anapenda kuongea Kiswahili sana. Ni kama tu kienda kaocha vile unataka kuongea Kiswahili. Sasa nasikia andikaji kazi mtu achukua kuongea Kiswahili. Unasikia requirement ya jeshi Swahili speakers added advantage. Huku unaangalia kwa meno. Huku ni meno, sijui utauma nani. Utakula hongo. Wanaona utakula hongo. Hebu niambia wase wa Nduthi. Twende tuingilie huko mbele. So wase wa Nduthi wao upelekaje? Uchakuwa na kwa sababu wase wengi wanakuwa complainia. Watu wa Nduthi generally ni ile kuna wazuri kati yao na wabaya kati yao. Hata wenyewe wana complain kuhusu watu wa Nduthi wenyewe. Watu wa Nduthi. Hata mimi hata akikuchaigo kwa side mirror anakugongea na anainua ameinua. Wanakuwa flexible. Hizi simama hapo ngoja. Anagonga na anashtaka. Anaenda akijisikizia pia safari. So kuna wale tu wana hiyo discipline. But sema kama venye matatu ilikamiki wakapata hizo mambo ya sako and all that, utakuja na msemo mwenye atakao. Uko na discipline siku hizi kwa mati. Kuna ule mtu atakuja atakaa mkutio. Hiyo discipline kwao. Wow. Ushakamatwa na polisi nini? Traffic offense. Zikosagi polisi akikushika twende juu. Twende hivi. Akosagi bwana. Polisi leo akikusimama kama anataka. Twende hivi hapo kwa tunnel tu. Ongea pale jicho. So guys, mnauliza tunaenda wapi? Tunaenda kula. Unakula kula. So polisi hawezi kosa kushika. Hata akikushika leo hawezi kosa makosa. Hata akiamua wewe uko na makosa uko nayo. Wale polisi ashainishika nitoka. Hata hapendi ukidrive na hiyo hairstyle. Ama ufai kuwa na saa 2 ukidrive. Kuna polisi anakushika una fire extinguisher. Fire extinguisher is a need. Fire extinguisher. Why don't you have a fire extinguisher in your car? Awande ilija kidogo. Na hata ukimwonyesha hata kama iko empty ajui hata fanya. Hataki hiyo story. Wow. So you as a youth bro. Wasanii na generally my youth wako na pressure ya ku own my rights. I want you to talk to
this youth man. Wasa wanapigana na pressure. Ukiangalia every day pale Nairobi Gossip ingia hivi left. Nairobi Gossip pale kuna kijana ama youth fulani amepostiwa ameshika dinga. Amenunua. Inapandisha wase pressure sana wale vijana wetu. Wenye unapata kuna msanii mkubwa ana jina akona jina kubwa lakini kidogo ana gari kama hii wiki yote unajua mmepeana pressure. Wewe Calligraph ndio huyo ameweka LX 570 ameweka Chrysler nani anaitwa nani mwingine kuna Kenyan Prince ameshika gari sijui nani Kafuri ameshika Audi, yani pressure imekuwa kubwa. Unajua mimi naambia mtu it's all about your priorities. Yes. Uko na do ama una do, priorities zako, what do you need in life, unataka nini? Kuna ule mtu anaona hili mimi nijenge. Sasa kama Calligraph alikuwa anaambia watu nunua kiwanja manze jenga, lakini tayari ako na magari. Calligraph na magari tena ndio amepost. Hakununua kiwanja kwanza, alinunua gari. So at the end of the day, acha na advice ya mtu. Wewe jijue wewe mwenyewe. Do what you want. Niliona hata juzi kuna msanii alipass, watu wakasema alikuwa sijui hajajenga au cha nini. Ila Gosa huyu ametengenezwa nyumba. Hata mimi sijajenga Ocha. Anwa gospel. Kwa sababu siishi Ocha. Unaona? Siishi Ocha. So at the end of the day, what is your priority at this time? Wewe unataka gari na kupeleka from point A to point B. Si ndio? So that is your priority for now. So hizi zingine hizo baadaye. Unaona? Hizo ni mbwembo. Hata mtu akupea advice gani, mtu anafanya ile kitu yeye mwenyewe anafeel anataka saa hiyo. So hata saa hiyo unasema afadhali udrive kuliko upande matatu miaka yako na uko na shamba alafu ni investment. Unajua kitu moja mtu ajuagi, watu wanaona shamba ndio investment pekee yake. Pia gari ni investment. True. Mtu akisota leo unauza gari, hiyo pesa ama ukipata biashara unataka kufanya mahali unapeleka logbook, unapewa do, unafanya nayo biashara. So unapewa loan. Investment ni kitu yoyote, so ina depend to priorities zako, nini unataka kufanya saa hiyo, nini umepangia. Unafanya ile kitu una feel ni wewe inakubamba wewe. Hivyo ndio tunasemaga bwana. So what's your dream car? My dream car na dinga fulani ucheki tena sema nikishika pesa hivi. Lamborghini wiki. Yani Lamborghini una Lambo si umeenda sana kwa sababu hiyo ni ya kutamani tu watu hawana. Hiyo ndo dream car. Sasa ndio wasema hiyo ni dream car. People don't own their dream cars. Yani hiyo ni dream car, ukishika unasema hiyo ilikuwa dream car yangu. Si ati ile kitu unaona haya. Sasa ndio dream car yangu napita na nikienda kauka majuu Dubai wapi ndo naonaga dream car. Is it because is that why umeka dinga yako kidogo umeiweka marangi za Lambo, umeiweka Lamborghini kama Lambo, the Kenyan Lamborghini, African Lamborghini. Unajua barabara zetu pia unaweza kuona Lamborghini na haiwezi enda huko. So hii inachota mchanga. Hii ndo ile yani close to a Lamborghini. Yani na practice. When I get a Lamborghini, yani na practice here. This is what I will do and this is what I will do. Wow. So tuko hapa Mr. Work. Hapa ni Mr. Work. Hii ni nini tena huko? Hapa ndio sasa hapa zile masehemu. Ameshangaa tena je na gari kama hiyo. Bazu. Niaje? Nimempea lift. Tumekuja kunywa supu. Ni kama atakauka. Mbona ana Inakuaje? Bwana wacha. Uko salama? Uko salama. Kama hawapeagi kitu. Salimia watu hapa kwenye kamera. Hawapeagi kitu. Salimia watu wa kamera. Onyesha kamera. Wamekuanda ni kama hawapeagi. Wanakaukanga bana. Hawapeagi kitu. Sasa pesa unaweza wapea maybe kwa mwezi manzime tu hata wanidi salary. Ni kama hawapeagi kitu hawa. Wanakaukanga kwa pea kitu. Baba zawa hapa unaona hapa? Hapa kuna maembe dangu inaweza mkia gari. Sasa nataka pande ile ndani. Si nani ndio? Unasema hapa kulikuwa na mkamba. Kuna mkamba hapa. Aliwaekea maembe. Sasa hapa kuna wasanii wako hapa. Weka tu kando ya ubi. Angalia wasanii vile wamepanga magari hapa. Wamezipanga hapo. Wasanii wanajituma. Sami boy ndio huyo hapo. Sawa, acha tuweke hapa. Hapa yezi angukia. Pate maembe imetoboa sunroof. Hapa ikiangukia kuja ndani. Mko na shoot hapa. Kunini tu.
nimekuleta ukule. Nimekuleta ukule. Huku kula. Umekula wewe kweli? Unge nini nyuma uweke pale karibu. Tuweke pale na reverse. Hiyo kitu umeiweka inanguruma papa, inanguruma sana. Inapiga mayowe. Nangojea tunafaa kuna software zake zinafaa kukuja. Tune. Sasa inapiga hivyo, inapiga moto, inatoa moto. Kitu ni kali. Inafaa ikitolewa inatoa moto. Noma sana. So guys, tuko hapa na Ezra mwenyewe. Wewe unasema unataka kukua sasa nini wa gospel? Chairman wa gospel. Chairman tumeachia chairman. Chairman tumemwachia yeye. Acha azidi kuwa chairman. Anafanya kazi mzuri bado. Anafanya kazi poa. Anawakilisha vyema. Hata kama ilikomanda alisema anakula kondoo. Kondoo 3 kwa siku. Anasema kondoo anaangusha 3. Sijui kama alisema ukweli ama ni uongo. Hiyo hatutamtetea, hatutakubali ama tukatae. Ndio karibu na chama unaweza kutuambia. Hatulalagi na yeye. Sasa labda Eriko alipita hapo Runda akaona. Akasikia masauti. Akasikia masauti za sifa. Sifa na nderemo. Sifa na nderemo bro. In your ride, kuna hii challenge upe na every time 2 challenges. Ya kwanza ni when you driving, your mom kama ako na your woman. Nani anafaa kukaa hapa kwenye nimekaa? Mimi hata madhangu hawezi kaa mbele. Yaani unajua kuna ile culture ya Wasapere. Yaani yeye anajua huyu ni mtoto wangu huyu. So madhangu hata kaagi kiti ya mbele. Madhangu anakaaga nyuma. Always, yani madhangu always anakaaga nyuma. Hii ni kiti ya unaweka ni ya wife yako. Hata kama hujabeba mtu, hata kama sijabeba mtu tuko na madhe na kaaga mbele kama driver wa Uber. Wakibeba mademu, sema wakibeba mademu, mandume ukaa nao hapa mbele. Mademu ndo ukaa nao huko nyuma huko. Sasa unaweka demu hapa mbele, madhako sasa unampea pale back left. Another challenge is you propose our next guest and you call them. Your next guest. Tutakutafutia DJ Lebs. Na akuje kwenye show. Lebs. Aje Lebs tulifaa kwenda naye kukuja naye tupige celebrate tukienda huduma. Kwa Nyahururu girls. Wakanaka gari kama mzee. Kuna nimekumbuka na wakanaka Subaru kingine kama mzee. Amekapaka rangi ya nyumba. Alijaribu kukopi vile tunafanya. Yake akapaka rangi. Unasema ameipiga dekodura. Ameipiga ile ya Pita Marangi. Unajua sijui kama watu wasikizi wanakumbuka Pita Marangi. Kuna mpya inaitwa dekodura, ile ni mbaya bro. Ile unapaka mara moja tu. Maji haitambui. Vumbi haitambui. Yaani ikishika vumbi unakuja tu unapanguza hivi. Dekodura. Ni kama hiyo ndo Lebs alipaka. Alipaka kwa gari. Ndio hiyo. Kama mzee. Anaenda siku ya kwanza, siku ya pili garage. Hata ukipatana na Lebs siku hizi, mabeshte zake ni mechanics. Lebs jamaa kwa mbipo wa madhe. Lakini utakaleta ukaone. Wacha tu exit kidogo guys. Niingize Ezra hapa kidogo apige inaitwa tunaitaga nini? Sasa hapa kuna kuku special. Simu ni kama umesahau. Nichukulie kakaangu. Angalia huko mnyama vile ni kali. Cheki maneno. Unasema hii ndio weekend. Hii ni kali. Unasema hii siwezi kukupata nayo Tuesday. Hii ndio natembea nayo weekend. Hizo rims. Good year. Wazimu. Alafu sasa ni mzee Obize. Huyo ni Obize E300. Alafu sasa huyu ni kijana fulani hapo. Hatujui ni nini anafanya specifically siku hizi. Utamuona kwenye video za kutishatisha. Utamuona kwenye muziki zake. Kidogo tena unamuona wapi? Unamuona pale kwenye Forex.
Wewe ndo unaniambia. Alafu hiyo ni ya manager wa kwangu, hiyo ya black hiyo. Hiyo ya black. Ya manager wako. Hiyo ni ya manager wa kwangu. Hadi uko na manager siku hizi. Inakuwaje? Hadi uko na manager. Utaingia mkunywe supu? Unasema siku hizi hadi uko na manager. Bro, mambo ya Mungu yani, Mungu akisema ni wakati wako. Sasa mimi najua wakati wangu umefika na sasa niko na manager. Anakumanage. Ananimanage. Nimechukulia manager gari hapo kidogo nione ajisukume nayo. Asiseme ati ana usafiri. Ana usafiri. Ya kwenda kusign ma document. Mashaallah. Pesa mambo mazuri. Umeleta mahali nipigwe na upepo wa bahari. Hapa ni kibalizi tu. Upepo wa bahari. Yo. Hapa ni kama kuna sherehe pia. Kwani Obina anazaa? Ama si yake? Kuna mtu hapa kidogo. Kuja usalimie wajuaji. Kwani Obina anazaa? Wasiseme huku ni Mombasani. Wasiseme huku ni Mombasani, angalia mtoto wa mzungu. Anafunzwa kuogelea. Wewe ulianziwa kwa mto. Niaje bazu? Kwa sawa. Nakuaje? Samaje mkuu. We were actually, now that's another thing. We were in town, yeah? Okay. We just parked our Range Rovers and Mboya was there doing Mzee Ezra, shukrani sana for coming through. Wakupate kwenye mitandao at Ezra FBI. Ezra FBI kila mahali. Pale kwenye Twitter, pale kwenye Facebook, kila mahali. Ambie pia Triple P uko na show. Pia pale Triple P tuko na show yetu ya gospel. Every Sunday from 8 AM to 11 AM. Inaitwa The Uplift Show Reloaded. Okay. Wakaribisho sana. Tukule neno pamoja. Na pia tunaweza enda kanisa pamoja. Kidogo ndo hivyo. Shukrani so much for coming through. Asante bwana. Hata sasa tupigwe na upepo wa bahari. Tafuta mke. Ndio hapa. Mtu niko naye.